Welcome to Literature TV. It is time for the chapter summaries of the novel written by John Steinbeck, The Pearl. Many people believe that wealth is happiness. Is it real? Now, take your time and you will take a conclusion after this story. We start from chapter 1. Reka tubashimire cyane ko mukomeje kubana natwe kuri iyi platform Literature TV. Muri akanya tugiye kubasobanurira chapter summaries cyangwa se incamake z'amashapitre y'igitabo The Pearl cyanditswe na John Steinbeck. Abantu benshi bizera ko ubukire ari bwo byishimo. Ese kuko niko biri? Reka dukurikire iki gitabo uraza kumva inkuru irimo, hanyuma nawe uraza koko gufata umwanzuro umenye niba ubukire ari bwo soko y'ibyishimo. Ntujye kure, kora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye. Please press subscribe if is your first time to follow this platform. Let's start. The Pearl takes place in a community of fishermen in the town of La Paz in the southern part of Mexico's Baja Peninsula. Umwanditsi atangiye tubwira ko iyi nkuru ibera mu muryango mugari w'abarobyi, ni mu mujyi wa La Paz, aho ni mu gace k'amajyepfo ka Mexique ahitwa Baja Peninsula. The story occurs around 400 years after the Spanish colonized Mexico. Iyi nkuru rero ngo niyo mu gihe cy'imyaka ya za 400 nyuma y'uko ab'Espanyol bakolonije igihugu cya Mexique aho ni muri Amerika, sometime during the mid 20th century. Hanyuma nanone ngo ni hagati mu kinyejana cya 20. The story begins as Kino, the young indigenous fisherman who is the novel's protagonist, awakens one morning before dawn. Hano rero ngo inkuru itangira batwereka umugabo witwa Kino. Uyu nguyu akaba yari kavukire w'umurobyi. Nanone muri iyi nkuru nuwo bita protagonist cyangwa se wa mukina nkuru ubuharanira ibyiza. Aha rero ngarabyuka mu gitondo mbere y'uko izuba rirasa. Ese ko abyutse agiye gukora iki? He sleeps next to his wife Joanna on the earthen floor of their brush hut. Hanyuma umwanditsi ahita atangira tubwira posiyo baryamamo we n'umugore we. Uyu mugabo ngarara iruhande rw'umugore we aho baba baryamye ku gasima cyangwa se hasi niho basasa uburiri bwabo. Hanyuma noneho bakaba baba mu nzu y'ibyatsi, brush hut. Their baby Coyotito sleeps in a box hanging on the wall. Hanyuma noneho bakaba bafite umwana mutoya witwa Coyotito. Uyu nguyu ngo bamukoreye agatanda cyangwa se uburiri mu gasanduka, hanyuma bakamanika ku rukuta. Ni ukuvuga ngo aho niho umwana yirarira, arara nagana hejuru mu gasanduku bamukoreye, ariko kaba ari agatanda. Kino wakes to the sounds of the natural world outside and he begins to listen to his music in his head. Uyu mugabo witwa Kino ngo yarabyutse yumva sound cyangwa se amajwi y'isi isanzwe hanze. Ubwo nuko ngo utunyoni twararirimbaga, yumva nyina ayo majwi. Hanyuma nanone ngo atangira kumva umuziki cyangwa se indirimbo mu mutwe we. He hears the song of the family. Gwarariho yumva mu matwi ye harimo indirimbo bakundaga kuririmba mu muryango, which Joanna also hums as she lights the fire and makes their usual breakfast of corn cakes. Noneho ngo byahise bihurirana nuko Joanna umugore w'uyu witwa Kino nawe yatangiye kuyiririmba, ariko ntavuga amagambo gusa, nawe akigana ijwi ryayo, ari nako acana umuriro kugira ngo bategure ifunguro rya mu gitondo nk'ibisanzwe. Byabaga rigizwe n'ibinyampeke. It is a normal morning and yet perfect among mornings. Cyari igitondo gisanzwe, ariko mu bigaragara ngo cyari igitondo ubona ko ari cyiza ugereranyije n'ibindi bitondo yagiye agira mu buzima bwe. Ese ibi bintu birarangirira he?
As a scorpion moves toward Coyotito, the song of the family is replaced by the music of the enemy in Kino's head. Hanyuma noneho rero haje kuba ikibazo. Indyanisha muri izo Scorpio yatangiye kuza yegera kakana kitwa Coyotito. Mu mutwe ya Kino ubwo yumvaga ya ndirimbo twari twavuze ngo iyo ndirimbo y'umuryango yahise isimburwa n'indirimbo y'umwanzi. Byose byaberaga mu matwi no mu mutwe wa Kino. Joanna remembers both an ancient magic to guard against such evil and a Hail Mary, a traditional Roman Catholic prayer. Hano rero Joanna nawe ngo yatangiye kwambaza Imana, ariko noneho avuga amagambo ameze nk'ay'ubumaji kugira ngo nibura Coyotito abone uburinzi, arindwe iki kibi cyari kimujeho. Evil ni Scorpion. Indyanisha muri izo. Nanone ntabwo byarangiriye aho, ibyo yabivanze no kwambaza Bikira Mariya, kubera yuko ngo ni uburyo bw'imisengere bwa kera bw'aba Romani b'abakatolike bari barakoronje iki gihugu. Kino is unsuccessful in intercepting the scorpion, which falls on the baby's shoulder, stinging him. Kino rero ngo yagerageje ibishoboka ariko biranga. Nga gasozi kagusabye amaraso ntukayarenza. Yagerageje uburyo akiza uyu mwana iyi Scorpio, ariko mu by'ukuri biranga. Iyi Scorpio igwa ku rutugu rw'uyu. Scorpio ni agasimba kabi kagira ubumara. Ese ko kadwinze uyu mwana, ababyeyi barabyitwaramo gute? Reka turebe. Kino grinds the scorpion into the ash as the baby screams and the song of the enemy roars in Kino's ears. Kino kubera umujinya yahise afata ya Scorpio ayihindura ubushingwe. Umwana nawe ariko ataka, avuza induru, asakuza cyane. Hanyuma ya ndirimbo y'umwanzi nayo niko yakomeje gusakuza cyane cyangwa se kuvugira cyane mu matwi ya Kino, isa nk'itontoma nk'intare. Royal, gutontoma. Joanna sucks the poison out of the baby's wound. Joanna yahise akora ubutabazi bwihuse bw'ibanze. Araza ahita anyunyuza bwa bumara bwa Scorpio muri cya gisebe umwana yari afite. Birumvikana Scorpio imaze kumudwinga, umwana yarakomeretse, ari nako ubumara bwahise bwinjira mu mubiri we. Nyina ahise aza bwangu akora ubutabazi, ashyira umunwa kuri cya gisebe, anyunyuza bwa bumara, aracira. Ese birarangirira gute? Uyu niwo muti wa nyuma ukiza ubumara bwa Scorpio iyo yakudwinze? Ntawamenya, ariko turaza gusobanukirwa. Reka dukomeze. The commotion draws the neighbors, including Kino's elder brother Joanna, Thomas, and his Obey's wife Apollonia. Ibyo rero byari bibaye byatumye abaturanyi bahururaho, baraza. Hari harimo ndetse na mukuru wa Kino, Kino's elder brother, uyu yitwa Joanna Thomas. Ndetse uyu nawe ngo yarafite umugore ariko wari ugiye kwicwa n'umubyibuho, uyu akaba yitwa Apollonia. Out of their homes, nukuvuga ngo bose nyine baraje baturutse hanze n'abandi baturanyi baza gutabara ngo barebe ikibaye. News of Coyotito's scorpion sting sweeps through the crowd as it assembles at Kino's hut. Amakuru ngo yahise akwira y'uburyo Scorpio idwinze uyu mwana, ari nako abaturage cyangwa se abaturanyi bazaga bikusanyiriza iruhande rw'akazu aba bantu uyu muryango wabagamo. Often surprised by his wife's strength, Kino is surprised again when Joanna demands the doctor. Hanyuma noneho ngo uyu mugore wa Kino yari umunyembaraga. Ibi byakundaga gutungura uyu mugabo. Nanone aza gutungurwa nuko uyu mugore ahise amubwira ko bagomba kureba doctor cyangwa se umuganga. Ese uyu muganga araza kubakira? Reka dukomeze turebe. Now let us proceed.
Kino and the whole crowd of assembled people know the doctor would not come to his neighborhood of poor fishermen. Ntabwo byoroshye. Kino ndetse n'abandi baturage bari bateraniye aho benshi bari bazi neza yuko uyu doctor adashobora kuza aho ngaho kubera yuko hari mu gace gatuyemo abakene b'abarobyi. Joanna insisted, then we'll go to him. Ariko Joanna ibyo ntabwo byigeze bimuca intege, we yakomeje kuguma kwizima. Arababwira atari kuko byagenda kose tugomba kujya kureba doctor, ibyo ngiye simbyitayeho. Icyo nshaka nuko amvurira umwana. Mu yandi magambo, Joanna carries Coyotito in her blue shawl against her body, followed by Kino and the march of neighbors. Uyu mugore witwa Joanna yahise afata uyu Coyotito amufubika umwenda cyangwa se amuzingira ni nko mu gishora cyangwa se umwenda yamuhekagamo, arangije aramwiyegereza bafata inzira. Ni nako uyu Joanna amaze kugenda yahise akurikirwa n'umugabo we ndetse n'abandi baturanyi bose bari baje, ariko bashaka kureba uko biri buze kugenda. The procession grows as more people join in town. Abantu rero ngo bakomeje kugenda biyongera uko uyu muryango wagendaga wegereza kugera mu mujyi. And they pass into the city of stone and plaster where the doctor lives. Bagiye nyine baca mu mujyi ahari hari amazu yubakishijwe amabuye ndetse n'amasima, ari naho na docteri bari bagiye kureba yari atuye. Uyu mu docteri ni muntu ki? Reka turebe. The four beggars who live in front of the church and know all the town's street join. Hanyuma ngo hari abandi basabirizi bageze kuri 4 nabo bari bituriye imbere cyangwa se biberaga imbere y'urusengero, niho bagangika. Mu yandi magambo ngo bari bazi neza ibibera mu mujyi bimeze nk'ibanga, nabo bahise baza basanga abandi bantu bari bari aho ngaho. Kuki baje? These people are curious to see the coming drama. Ngo bari bafite icyo twakwita ni nk'amatsiko yo kureba uburyo hagiye kubaho ikinamico hagati ya muganga n'aba bakene, Joanna, Coyotito ndetse na Kino. They want to see what will happen when Kino and Joanna, being poverty people, seek the help of the fat lazy doctor. Bashaka kureba ikiri buze kuba hagati ya Kino, Joanna ndetse n'uyu mwana wabo nk'abantu b'abakene baje gushaka ubufasha kuri uyu mu docteur w'umunebwe kandi nawe ubyibushye. Donc no kuvuga ngo yari afite umubyibuho nawe ukabije, fat lazy doctor. Fat ni umuntu nyine bigaragara ko abyibushye afite ibinure, lazy umunebwe, doctor, fat lazy doctor. Iki nicyo twita character and characterization muri literature. Standing before the doctor's gate, Kino hears the music of the enemy and feels rage. Mugero ngo bari bahagaze imbere y'amarembo y'urugo rw'uyu muganga, Kino yahise yumva nanone indirimbo y'umwanzi. Ibyo ngo byahise bituma agira umujinya. The doctor is of a race which for nearly 400 years has abused Kino's people. Uyu mudokiteri ninde? Uyu mudokiteri ni umwe mu bantu bo mu bwoko bwakoronije bene wabo na Kino, bwakoronije iki gihugu, bwakoronije aba baturage hafi imyaka igeze muri 400. Babafashe nabi. None niba aba bakoroni barafashe nabi bene wabo wa Kino ubwo babakoronizaga muri iyi myaka twari tumaze kubona igeze hafi muri 400, uyu mudokiteri araza kwita kuri aba bantu. He could kill the doctor more easily than he could talk to him, but nonetheless Kino removes his heart and knocks. Kubwa Kino yumvaga uyu mudokiteri yamwica mu buryo bumworoheye kuruta uko yavugana nawe,
ariko nubwo Kino yarafite uyu mujinya yarihanganye akuramo ingofero nk'ikimenyetso cy'icyubahiro arangije akomanga ku rugi. Porutayi niko abakire babaho, bafite amaporutayi kugira ngo nukubanza ugakomanga. Gate. A servant appears and hears Kino's request for the doctor. Hahise haza umuja cyangwa se umukozi cyangwa umugaragu aza kumva icyo Kino yifuza cyangwa ibyo Kino yifuza kuri uyu mudogiteri. He is one of Kino's own people but refuses to speak to Kino in the old language. Aha rero ubukoroni bwaragiye bubata abantu ku rwego rwo hejuru. Ikimenyimenyi uyu muja cyangwa se uyu mukozi wakoreraga uyu muzungu ngo yaraje maze yanga kuvugana na Kino mu rurimi rwabo gakondo. Nuko ibi ngibi ni bigaragaza ko hari ukuntu iyo umuntu amenya ibindi bintu byo hanze usanga yirengagiza iby'iwabo. Uyu ni umuco mubi. Iwanyu ni iwanyu, ugomba gukunda iby'iwanyu. Some people are proud of speaking strange languages instead of being proud of speaking their own language, mother tongue. This is a bad habit. It is not good to hate where you are from. You must be proud of where you are from. That's real. Now, let's proceed. Ese byaje kugenda gute? Inside the house seated the doctor who is growing steadily obese and is discontent in his heavy, dark, gloomy room full of religious decorations. Noneho ngo imbere mu nzu uyu mudogiteri niho yari yicaye, ariko mu by'ukuri ngo yagendaga byibuha buri gihe cyangwa se buri munota, niba ariko twaza kubivuga, cyangwa se umubyibuho byari ibintu bye. Noneho ngo yari yicaye mu cyumba rwose kirimo umwijima, kijimye, cyuzuyemo imitako y'iyobokamana. Ubwo ni nko kuvuga ngo ni amashusho ya Yezu, aya Bikira Mariya, ay'abamarayika n'ibindi byose bijyanye n'imitako iranga ukwemera kw'abantu. Ariko si iyo mitako ko yari yuzuye aho ngaho, mu by'ukuri ni nako yari ijyanye nuko uyu mugabo yakabaye yitwara muri bagenzi be agaragaza umutima mwiza. Reka turebe. He is obsessed with a memory and longing for France. Mu by'ukuri ngo yatekerezaga ibintu byinshi mu mutwe we ndetse akumva ngo yikumburiye no kwigira mu Bufaransa, which to him represent civilized living. Kuri we Ubufaransa niho hantu heza hari iterambere no gusirimuka, hari smart mu yandi magambo. Presented with Kino's request, the doctor grows angry, exclaiming, "I'm a doctor, not a veterinary. Has he any money?" Uyu mukozi we rero cyangwa uyu muja amaze kumva ibyo Kino yifuza, yise aza niko kubwira uyu mudogiteri ko hari abantu bamushaka. Dogiteri yahise arakara umurandura nzuzi, arangije arasakuza ngo jyewe ndi umudogiteri uvura abantu, ntabwo ndi umuganga w'inyamaswa. Ako ni agasuzuguro. Muri make yafashe bariya ba Kino nkaho ari inyamaswa atari abantu. Arangije aratekereza, kubera yuko amafaranga ari cyo kintu gikundwa kuruta ibindi byose, yahise abaza uwo muja we ati se uwo mukene yaba afite amafaranga? The servant returns to Kino, who present him with 8 small misshapen seed pearls, ugly and grey. Uyu muja yahise agaruka kwa Kino amubwira ubutumwa dogiteri yaramaze kumuha. Hanyuma Kino yari yitwaje pearls cyangwa se amasaro ageze ku 8 ariko matoya, bigaragara ko yari n'amabi. Ese uyu muganga araza kuyemera aya masaro? Amasaro muri ako gace
cyari ikintu cy'agaciro cyane. Moment later, the servant returns from inside to tell Kino in the old language, the doctor has left to attend to a serious case. He shut the gate in shame. Uyu muganga rero ibi ntabwo yigeze abyitaho. Mu gihe uyu muja we yarasubiyeyo amushyiriye ibyo Kino yaramuhaye, umuganga yahise amubwira ko agomba gusubira akababwira ko nta mwanya afite, ko hari ibyo agiye kwitaho bifite akamaro cyane kuruta kuza kwita kuri aba bantu. Uyu mukozi cyangwa uyu muja yahise aza abwira Kino uko bigenze, ariko noneho amubwira muri rwa rurimi rwabo kavukire cyangwa se rwa kera. Nta kindi cyabayeho, uyu mukozi yahise afunga gate cyangwa se yahise afunga amarembo mu kimwaro cyinshi. Shame spread throughout the crowd which disperses so as not to have to witness. Abantu ngo bari bakurikiye Kino cyangwa se bamuherekeje nabo bahise bumva bagize ikimwaro, batangira gutatana, umwe acaha undi acaha. Hanyuma noneho ngo bashakaga ko nta muntu wamenya ko hari ikintu bamenye cyangwa se babonye ku byabaye kuri Kino. The public shaming of Kino. After putting on his hat, Kino punches the doctor's gate in rage. Blood flows down Kino's fist. Nyuma y'ibyo rero, Kino yahise afata ingofero arayambara n'umujinya mwinshi, afunga ingumi, ayikubita n'umujinya mwinshi cyane kuri ya marembo cyangwa se kuri ya gate. Icyakurikiyeho nta kindi, amaraso yahise atemba ku bikonjo. Iyo tuvuze ibikonjo ni ukuvuga hano hantu umuntu ateza ingumi kuri tuno tugufwa tuba turi. Iyo ufunze ingumi urabona ko hari uburyo hahita haza nyine utuntu tumeze nk'utugufwa mu materanirizo y'intoki. Amaraso yahise atemba. Kino ibi ni bigaragaza ko yaramaze kugira umujinya. Ese ko iyi ngumi ayikubise iyi gate, iyo aza kubona uyu mudokiteri imbona nkubone akamusubiza aya magambo, byari bugende gute? In the end of chapter 1, we see how Kino is seriously worried or sad, and he prefers to punch seriously and strongly against the gate, and there is a bloodshed on his fist. Imagine if the doctor was in front of or were in front of him, what would happen? After giving Kino negative answer, after telling Kino that a doctor is not a veterinary, what would happen? It is the question that I ask you. Think about it and then you give me the answers in the comment. This was chapter 1. Don't miss chapter 2.